Muy buenos días a todos. Durante la temporada 2022-2023, en Chile se vivieron incendios forestales con consecuencias devastadoras para las familias, para la biodiversidad y también para la industria en la zona centro-sur del país. El mapa que veremos en pantalla muestra el total de alertas generadas por Senapred frente a incendios forestales a nivel regional entre 2018 y 2023. Más de un 80% de las alertas amarillas y rojas declaradas por el servicio fueron por incendios forestales. Valparaíso, la Araucanía y la región de O'Higgins fueron las más afectadas y concentran la mayor cantidad de alertas. Pero detrás de todos estos números que estamos viendo en pantalla están los efectos que justamente buscaban alertar. Según cifras entregadas por Senapred y CONAF, los incendios de la temporada afectaron cerca de 400.000 hectáreas. Es difícil incluso a veces dimensionar esa extensión. Más de 4.000 viviendas, 2.500 de ellas totalmente destruidas. Generaron pérdidas por 900 millones de dólares. 26 personas perdieron la vida. Justamente esas son las consecuencias que no queremos que se repitan. Por eso quisimos convocarlos a conversar, a buscar posibles soluciones y propuestas para avanzar en la resiliencia ante los incendios forestales en el país. De la mano de la innovación, de la ciencia y, por supuesto, de las nuevas tecnologías. ¿Cómo la tecnología y los datos pueden ayudarnos, estos mismos datos que estamos viendo acá y otros tantos que se han ido acumulando a partir de distintas expertise? ¿Cómo todos esos datos pueden ayudarnos a anticipar y estar más preparados para los incendios forestales de esta temporada y los futuros? ¿Cómo pueden How ayudarnos a they can minorar help las us and to consecuencias be a able nivel to humano, make the consequences minor on a human level, económico ecological, and ¿qué se está financial? haciendo en el And mundo what is para going on around the abordar world to esta be able to take on this problemática que es problem, global? which is Ya a lo global sabemos problem? We already know debido this a tantos because otros factores, of pero all uno of de the other ellos es factors that we el have. cambio One of them climático. that is most important is ¿Cómo se climate utilizan las change. So, tecnologías, how do we use lo que es technologies? importante, Because las one thing is to tecnologías be able to y count on otra es technology, and another llevarlas thing a is los to be able to territorios? take them to the ¿Cómo se different utilizan territories. en los So, territorios? how are they used in the Bueno, territories? son algunas de las These preguntas are just some of the que nos questions that planteamos al we realizar ask este ourselves seminario when we're y doing queremos, this por seminar, supuesto, que and of todos course, we would like participen. all of us to Les participate. damos así la más cordial bienvenida So, a we Chile give a cordial, very Resiliente. cordial welcome to Chile Tecnologías para Resiliente. anticiparse a Technology los is to be able to anticipate incendios forestales. forest fires. Saludamos a So, we're todas y going to todos say los hello to presentes y a everybody quienes who se is present encuentran here también today and conectados who desde you can distintos find puntos connected from del different país different a través points of the de country YouTube, del through canal YouTube, iTrend. through También iTrend. saludamos a las We're also going autoridades to que nos welcome the acompañan authorities that are y with us today, agradecemos and we would la like to presencia de thank todos their ustedes. presence. Saludamos a la We would also like to subsecretaria say de hello Ciencia, to the Tecnología, Undersecretary of Conocimiento Science, e Innovación, Technology, Carolina Knowledge, Gainza. and Innovation, Carolina Carolina, Geinsen. bienvenida. Welcome, Carolina. Saludamos al Director Nacional We're de also going Orden to y say hello Seguridad de to the Carabineros, General the Inspector Enrique Order and Morraz. Supervisor Enrique Bienvenida. Monras of the Police Department. Saludamos al Director We're de also going to Operaciones say del hello to the Ejército de Chile, General de Brigada Director of Jean-Pierre Operations Ribarra. from the Brigade, Jean-Pierre Al Ribarra, jefe de the la Unidad de Chief of Gestión, also Riesgo the y Emergencias Management, del Risk, and Ministerio del Emergency Interior, from the Minister of Camilo Emergency, Gress. Camilo Gres. Saludamos a los We would directores like to y say hello jefes de also to servicio, the al supervisors director and de la chiefs of Dirección service, Meteorológica de Chile, to Reinaldo the Gutiérrez, al meteorological gerente de manager capacidades in Chile, tecnológicas and de also Corfo, to Fernando the Henchen, Corfo a supervisor, los integrantes del directorio de ITREN, people who a are los miembros within the del group of Consejo de la iTrend, Sociedad from Civil the members of y the del Civil Consejo de Organismos Council Públicos and del Public Instituto, Works a los of the Institute, académicos, and also with investigadores the y academics, the representantes de investigators, and the municipalidades representatives of different y ONG. municipalities and ONGs. Antes de NGOs. continuar, So tenemos before que we hacer continue, algunos we anuncios have to de make las a medidas couple of de statements seguridad, about por these supuesto. En security el caso measures de that emergencia, now that se in case of activará an una emergency, alarma there's going to be an y alarm that goes off, procederemos a which evacuar el means that we edificio have to junto con la evacuate alarma the
building, of course, very calmly. And in the moment of the evacuation, we're going to ask everybody who is present to go to the reception of ICARE, where the chief of security is going to take us up until the emergency exit. And it's very important that we need to learn that we have to turn off, we have to use the, not the, so we're going to invite the technological supervisor from Corfo. Thank you very much. I'm going to say thank you for all of the people who are here today, which was kind of long, but they also represent the effort that the state has to make between the coordination of different interests that come from science, and they even go through different ministries, such as the Ministry of Interior and the different organizations that we have here in Chile. So in a certain way, it's a representation of how diverse the challenges that we're facing, or the different problems that we're having to face. It's not news that Chile is a country that is very rich in natural resources, and also in natural resources, but also in natural disasters. We must be one of the countries who are the most exposed to natural disasters in general. And so with this in mind, it's almost impossible to think that from the state, and particularly from each one of these different areas of the government, we don't have a planification, vision, and resilience through something that we have the absolute certainty that will happen. All of us are going to live, and we're going to be affected either more or less throughout our life to one natural disaster. Particularly fires. These have been very close to us. The person gave us some figures of the last fire that we had to live through the summer, and so on a certain, to a certain extent, this also has to do with iTrend. So why does iTrend come about? This is born as an institution that is in charge. I'm sorry. First, it comes from a profound sense of planification. So today we're seeing the second version of Chile Resiliente. It's just been 2 years that we've been worried about this topic. The national strategy regarding the resilience from 2016 had been starting to get settled down a little bit, but the Institute for Resilience for National Disasters, iTrend, it's been here since 2008, correct? So this is an institution that looks for all of these different factors and all of these different capacities throughout a topic that we are all exposed to, and we all are going to live through at some point or another. We also have to remember that one of the great things, or the great subtitles from iTrend, is exactly what we're talking about today. National disasters affect our daily life. Last time it took 26 lives. Thousands of families were left homeless, and also it destroyed many jobs. And so this has quite a financial, economic, and environmental impact that is huge. So how are we prepared against something that we know is going to happen? This is exactly what brings us here today, to be able to reflect. And also, again, I'm very thankful for all the coordination and the generosity to be able to take this space so that we can sit down and see if we can learn from other people's experiences. Because for good or for bad, when facing a natural disaster, we're not alone. So it's not just the only country that is affected by fires or massive fires, forest fires. So we also have somebody that we can learn with. And so this is why I'm also seeing this program that is very, very important, because we're also going to have the spaces to be able to learn from other people's experiences and kind of make a benchmark for the technologies that are already available and how these technologies are going to be applicable to Chile. So Chile Resiliente had to do with artificial intelligence, and so what better tools than technologies that today are advancing exponentially. And actually there's a new term that is growing more than just exponentially, and this has a direct effect over life, society, economy, and the ecological factors of our country. So
without further ado, I would like to welcome everybody to have a great day today from Corfo. We're having a very good turnout because although our first mission has to do with the development, the economic development in a sustainable fashion, it's also very clear that all of this development and all of this technological display that we promote will have no sense if it doesn't have an immediate effect in the quality of life of all of us. So, in that sense, the topic that we're going to be discussing today, I think it goes straight to the heart of what all of us here today are looking for. So, how can we improve the quality of life of all Chileans, starting with technology or with the generation of new jobs and new technologies, new businesses, and also the prevention and the resilience of being able to construct or build a more resilient Chile uh, when facing these natural disasters? So, thank you very much for this space. Thank you very much, Fernando. What else is very important is that we need to be able to get coordinated, right? So being able to invite different actors to participate and to be able to discuss these topics that are very relevant for all of society. So now we're going to let the Chief of Management, Risk, and Emergencies from the Ministry of the Interior, Camilo Gris. Good morning. I would like to thank iTrend for organizing this second event and to be able to always available to be able to search for new opportunities in order to be closing gaps. So this is probably something I want to start with just very briefly, these initial words that I'm going to say for this occasion. Today we have new scenarios, and many times these are very common spaces if we don't make them concrete and see what these new scenarios are going to be about specifically. And if it's not made concrete, then we're not going to be able to identify how to face them. If we just talk about forest fires, leaving aside all of the other variables or the multi threat, which is something that we were talking about earlier in the last event, which is also associated to the information and how data would be able to help out in this sense. Today, and first of all, we stopped talking about seasons of forest fires, but now we're talking about periods of the most recurring forest fires. And so this is pushing us, as in CONAF, to be able to, because back before we would always start around November or maybe a specific month. So November, December, up until March, and then that was it in practice. And then the rest of the time we were okay. So we would have to worry about other things like the rain. But today we have forest fires that last throughout the entire year, and this has been like this more and more often. So if you add how the climate is surprising us on a day to day basis, and also the effects that we have for hydrometeorological events that could mark us 1 year, for example, like last year, and like this year is also being with the rains that have been falling, and with rains that could be generated from the El Nino effect, be able to make it's more combust there's more combustion. So before, if there was a small time in or small place in time where you were able to prepare, these spaces are being reduced. And so this also brings very concrete effects within these scenarios. The season that before was being worked in the northern hemisphere and the southern hemisphere, the capacity to be able to bring things from one hemisphere to the other, for example, this is very important data when we're talking about forest fires. What's happening is that this is getting more complicated because now the seasons are going over each other. So the capacities that you had that were going to show up in practice, they're not really working like this. So now the scenario is changing. And if before it was just enough to rent, it was too expensive to buy and maintain here. But being able to rent, this is very different so that it changes the balance. And it's something we have to be very clear, and CONAF has been working with it, and they are trying to build it, but it's a change in scenario. It's also a change in scenario.
Post-pandemia, mucha gente migró de las grandes ciudades hacia zonas más rurales y se posicionó en el territorio de forma distinta a lo que teníamos antes. La cantidad de población que tenemos en Villarrica, en Pucón, en Puerto Varas y en zonas agrestes es muchísima. Son en esas zonas agrestes donde al final de cuentas muchas veces estos incendios forestales tienen sus efectos, aparte de las zonas más urbanas cuando cruza ya hacia la zona de la infraestructura. Pero si uno habla entonces de que ya no hablamos de temporada, sino que periodo de mayor recurrencia, uno habla de que estas lluvias tardías y el cómo el material se seque y queda disponible. Si uno empieza a analizar el cómo esto tiene efectos en la disponibilidad de capacidades para poder combatir, si uno habla en cómo y piensa en cómo las personas nos hemos posicionado en el territorio, y uno hace la suma y resta de esta situación, dice, bueno, ¿cuánto es el periodo que nos queda para poder prepararnos también? Y acá, claramente el concepto de eficiencia o ver cómo podemos trabajar mejor, ocupar mejor el tiempo que tenemos, el cada vez menos tiempo que tenemos, cobra la mayor de las relevancias. Las organizaciones que trabajamos en emergencia muchas veces nos come el día a día. Y muchas veces nos es muy difícil poder avanzar en cosas más estructurales que vayan pensando en temas de mediano o de largo plazo. Y nos pasa más todavía en este escenario cambiante, que hoy día estamos aún más sobreexigidos en este día a día. Y si pensamos que por otra parte el mundo está completamente acelerado, lo que se mencionaba recién ya ni siquiera se habla como un avance logarítmico, sino que ya son escalas completamente distintas. Las organizaciones que trabajan en el día a día, cosa basta que tal vez se pierdan de lo que está pasando un par de meses, ni siquiera un año, y ya quedaron atrás con cosas que podrían estar resolviendo de mucho mejor forma, como lo que hablábamos en el evento pasado con inteligencia artificial, y hoy día con cómo podemos manejar mucho mejor la data y manejar esa información. Y cómo esa información nos puede ayudar para poder adelantarnos a estas amenazas, pero también combatirlas mejor cuando están ocurriendo. Entonces, ahí hay un gap, una brecha que es muy difícil de cerrar para los organismos públicos que estamos en esto del día a día, y ahí es donde cobra relevancia instituciones como ITREM. Cobran relevancia instancias como esta, porque son las que pueden apalancar y pueden ayudar en este sistema de instituciones que trabajan la gestión del riesgo a poder ser un catalizador de toda esta información, ser al final un partner de poder manejar y poder avanzar en todo lo que se está haciendo al respecto de esto para poder empujar al sistema que vaya adoptando estas tecnologías. Más en este mundo que es tan acelerado. Y más en estos escenarios cambiantes que necesitamos poder aprovechar esos tiempos de la mejor de las formas y el tiempo que teníamos antes. El aporte de las personas que están trabajando en el desarrollo, la innovación y poder generar un sistema mucho más resiliente, como lo hemos hablado siempre, más preparado, con mayores capacidades y que esto se trabaje como sistema y nos pueda tener posicionados de distintas formas en el cómo estamos hoy, porque año a año esto va cambiando. Así que de parte del subsecretario del Interior, les transmito los agradecimientos por esta instancia y esperamos, por supuesto, que sea de lo más provechoso. We hope that this is a very learning positive instance and also maybe the continuance or the starting points to things that are being further developed to be able to have more development within the system that today all of the institutions are working on. Thank you very much. Agradecemos a Camilo Gres, jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencias del Ministerio del Interior, y ahora invitamos a la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología, Conocimiento e Innovación. No me puedo perder en ese orden. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y especialmente a ITREN por esta invitación, por este evento, por este seminario y también por todo el trabajo que hemos realizado en conjunto en estos meses, que yo creo que ha sido bastante importante para poder aportar en este desafío que tenemos que se ha planteado, ¿no? De cómo nos podemos anticipar a desastres naturales,
donde es necesario que nos coordinemos para poder avanzar en esta tarea. Hay una pregunta aquí que yo creo que es fundamental y que tiene que ver con la anticipación, ¿cierto? Y con estos nuevos escenarios que están cambiando, con los que, sobre todo por el tema del cambio climático, que nos plantean desafíos, que nos plantean también la necesidad de tener nuevos y más conocimientos y ciencia para poder enfrentarlos. Y efectivamente, como se mencionaba aquí, muchas veces a las instituciones del Estado y sobre todo a las que están más en la emergencia ya misma, se los come el día a día, como bien decía. Pero hay temas estructurales que tenemos que abordar aquí. Y yo creo que justamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación está para abordar esos temas estructurales. Siempre nosotros decimos que somos un ministerio que efectivamente muchas veces no está en la emergencia misma, pero que todo lo que hace, todos los conocimientos que se generan en el país son fundamentales para poder abordar esas emergencias con la mejor evidencia disponible. De hecho, el tema que nos convoca hoy día, ya respecto a las tecnologías que podemos poner al servicio de los incendios forestales, de los incendios en general, de los desastres naturales, provienen de la investigación científica. Y la investigación científica toma tiempo, muchas veces es de largo plazo. Pero si nosotros no nos hacemos cargo de contar con esos conocimientos, difícilmente vamos a poder aportar o vamos a poder tener una cadena robusta en donde podamos tener conocimientos que luego derivan en aplicaciones, que luego derivan, ¿cierto?, en ponerlas al servicio del bienestar de las personas. Y eso creo que lo que hemos visto en torno, o lo que se ha ido generando en torno a los últimos incendios que hemos tenido, a las inundaciones, ese trabajo de articulación es fundamental para poder pensar en la emergencia, en el cortísimo plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Por lo tanto, nosotros como ministerio estamos ocupados de ir trabajando en una gestión del riesgo que cuente con una perspectiva integral y de anticipación y que ponga las ciencias y los conocimientos a disposición de la recuperación de nuestro país, de que podamos